يا الخضرا ديري حالة، عاد يا الخضرا ديري حالة، ديري حالة، ديري حالة. Assalamu alaikum, welcome back again to one of our show, Gasra Bla Z3af. Today, Saturday, just post the game of Algeria and Burkina Faso. What a game, what a game. Welcome, Messi back. هذه عندنا بزاف ما شفناكش. السلام عليكم، واش I know you راكم؟ just عندي got بزاف ما بنتش coming ظروف. under from the snow in the north. الله رسنو بزاف لهنايا، الله يستر. الله هذه يستر. بصح I made it possible to be here tomorrow. صحة فؤاد, welcome محمد عثمان. السلام عليكم. The show is on. Post game, what a game. بالماضي هبلنا طلع على السكر 40 مليون جزائري اليوم. I think that starting 11 was a mistake. I think nobody liked his start 11 تاع اليوم. Again. واش رايك ماسي انت بتبينا؟ بيش عندي بزاف ما بنتش، خلونا نفرغوا قلبنا اليوم. فاهم؟ الماتش الاول بون قلنا معليش كوم دابيتود يدخلوا في السيستم، يدخلوا في لا كوب دافريك. مي دوزيام ماتش يا حبيبي داروا لنا السكر، داروا لنا القنطه. بون نحبوا بلادنا، الجيري غالبه ولا مغلوبه كالعاده. مي عندي شويه تحليل هكذا. درنا دي بيتيز بنطالب تاع لا دينيير فوا وعيت النوري هذه مره حنا باش نماركيو دو بينالتي كما نقولوا بالكربولات، ومن بعد نتايا دير لي دي بيتيز تاع ديبيتون في الباكس، تروح تشيل واحد رجلك هكذاك وتقيس لا ديفونس وكاين الفار. ما تجيش انا تبكي الاربي تقول له ما كانش بينالتي، ما كانش بينالتي. ضرب له رجلو هكذا كيما بنطالب كيما اسمه. دو ماتش قريب خسرناهم كيما سمبيت من بيتيس هكذا. والبريمير ميطون حنا بسيكولوجيكمون ليكيب ناسيونال تاعنا عندنا بروبليم بسيكولوجي. يماركونا بيت ما عندناش هذاك الشيء تعاود تولي وتماركي 2 3 4 شغل صراع. فاهم؟ توجور شفت الدوزيام ميطون تاع لا دينيير فوا كيف غير ماركاو البيت ولينا لور، ولينا خايفين، ولينا نمشيو غير دير البالون في الوسط. دونك هذه انا عندي لا بيتيج الاولى لا ديفونس. بون حنا ندومينيو لو ماتش بصح كي غير يطلعوا يشوفوا في الباكس ما ديرليش هذيك لا بيتيز نورمالمون ما تزيدش كاع تعاود. والدوزيام حاجه اللي حبيت نهضرها ليكيب ما تبدلتش بزاف. انا عندي 2022 هكا عندنا لا ميم ايكيب بونجاح صافا عاود ولا سلكنا بليزيور فوا. مي الميليو عندي انا تعطي لا شونس العوار في بلاصه فكولي خلاص ما ولاش فكولي تاع بكري، فكولي حاجه قمه ساعدوكا ماش كيما بكري. بالليلي سيم ثينغ بكري يتوشي لك لابال من لا غوش على بالك بلي يدير جاست بينالتي 80% و20% يقدر يماركي لك ولا يدير لك توزيع على بونجاح. دوكا اللي هاو يدير لا ميم شوز هو عمورة غوش تعطي له تشانس فيرست هاف على بالي بلي قصير وما عندوش بنيه بدنيه بصح اللي رابيد تعطي له لا شونس. ديني في الافريق ما لعبش كاع الله غالب معليش بصح دوكا تعطي له لا شونس. وكيف محرز بأسيتها بيليي مي في الافريق ما لعبناش كاع من لا دروات. Everybody was waiting for Ammara to start today. I don't know علاش. Hopefully we'll see. أنا كل مومون هذا واش his analysis of the game. So فؤاد هو بون كمل لك هذه تاع محرز سي تان بيلي على بالنا بلي سي ان كرون جوار مي لي بال ما لحقولوش سور لا دروات. اون بليس هو ما يجيش الميليو يجي دير بالون يجي يروح. I wish we had statistics شحال من لي باس من محرز يرجعهم بالبنطالو.
I mean, that's the only thing I see. Mahrez did nothing. They play safe. They play too safe. Statistic in general today, possession ball 65% for Algeria, 35% for Burkina Faso. Pass accuracy 86% for Algeria, 74% for Burkina Faso. The fouls, we have 13, they have 18. Yellow card, we have 2, they have 5. Offside, we have 1. Corner, we have 4 corners, and they have 1. The shot, we shot 15 times, and they shot 6 times. Yeah, I mean, yeah, statistics shoot them. We won on all the table, but مش عارف. Okay, the last yellow card تاع بونجح. Look, بونجح, if he has another yellow card, he don't play the next game. Yeah, that was stupid. Celebration, you remove the shirt is really unbelievable. Vraiment حمار. Yeah, égaliser مع Burkina Faso ناحية تريكو تاعك. Vraiment حمار. It shows a lack of بونجح. This brings up a good topic. بونجح الحق بالماضي has no control over him. I'm back. The second الأربعة صفر to start the game, بونجح already started complaining. He has no he's a great striker. Alhamdulillah, he scored 3 goals in 2 matches. I'm back. Grand joueur. بصح his character on the field is very bad. It's terrible. To the fact that where Bilmadi, and we've been complaining about this for a long time. Bilmadi, you're a coach. Mahrez, you're the captain. Somebody needs to talk to him. I mean, come on, when's it going to change? To the point where, come on, you like that much discipline just to risk a yellow card for nothing. Deja, l'équipe in total has how many yellow cards? Ben Sebaini is already going to miss the next game because he got two yellow cards. Class, like and the yellow card, they count for the separation between. That's what I'm saying. Yeah, these things matter. I'd shot if we tie Angola for second place, what's going to happen at that point? If Angola already has less yellow cards than us, guaranteed. We got how many yellow cards we get against Angola? Like 5 of them. 5-1 or something like that. I mean, that in and of itself is ridiculous. Besides, if I may, bad behavior. Bilmadi, this game overall was a huge wake-up call for Bilmadi. I believe he's a communist. He rules with an iron fist. First of all, I mean, I think he need to change a third game. He needs to change the squad. Milieu, definitely he needs to change. It's not working. بونجح يخليه parce que he's scoring, but l'attaque والمilieu he needs to change. ما هو خسر والو في المومو. He needs to change. إلا ربح سينو it's not working the way. From the first game from Angola, everyone knew he needed to change things up. And guess what? Today, 9 out of the 11 players played for Coupe d'Afrique for Cameroon. Can you believe that? 9 out of 11 starters played 3 years ago for Coupe d'Afrique. I mean, but Bilmadi himself, for Conférence de Presse before the game, he was so defensive of Mahrez. First of all, why is Mahrez captain? Let's talk about that. Why is Mahrez a captain? He's not a captain. Have you ever seen him talk to the referee once? Mafroul, the captain's the only player, the referee. Mafroul, the captain's the only player that encourages the other players to group up or do something. I'm back. When there's a dead ball, you never see Mahrez. You don't even hear it when he does interviews. You can't even hear him talk. That's not a captain. بس حشوف بالماضي ذركا he put himself in such a terrible position. دار جوار تاعو محرز as captain. خلاص حشم باش ما يلعبوش. حشم to talk poorly against him for the press. بس we know that محرز I'm back. Match تاع Mauritania, honestly 0 minutes. He doesn't deserve not even a single minute on the field. بس he's the captain. ذركا بالماضي is in a tough position to basically abandon his captain. بس why did he even call him as captain in the first place? It's ridiculous. Mahrez nude. 0. خلاص. فؤاد سكت. السلام عليكم. السكر طالع ولا؟ هو ماشي طالع. لا انا الحق I was predicting the team last week when in our first حصة تاع Gasra Bla Z3af.
كي حكينا السيمانه اللي فاتت عباك حكيت لكم قلت لكم عباك يجيب فيغولي ويجوب عباك عباك باش يلعب مع البوركينا فازو اللي نعرفوها وقويين في وسط الميدان. هما عباك انا قلت انا يجيب فيغولي بالتجربه تاعو الافريقيه وعباك يعني ان فيريتاب غيريي عباك فيغولي. انا ليكسبيريونس والتجربه تاعي على بالي يجيبوا وداروا اليوم بس انا واش نقصد انا بلا عباك الماسي والمحمد etc. There's a lot of few things we can I think we are learning from mistakes all the time since a while. And for example, today I think on the starting عطال محرز بالليلي the three of them here were pretty much like walking instead of they were out of energy, they were out of stamina. So ما عندهمش قوة مع بدنية عباك واش عباك الرد الماسي ماشي قضية تاع des excuses ولا واش يعني لو ماتش اليوم il s'est joué à 37 degrés Celsius avec autour des 90% d'humidité. C'est pas c'est pas anodin en plein milieu d'hiver, etc. Les organismes ont été etc. Là, je pense vous avez vu le rythme la première mi-temps par rapport à la deuxième mi-temps. On a eu une différence de rythme, une différence تاع الحرارة qui هبطت a little bit. It's better for the games. Okay. Now, to correct, the humidity was very low, 25% only. Yeah, but الحرارة كانت بس 97 Fahrenheit. Okay. 97 Fahrenheit is tough. Even dry, it's hard to play on that condition. Anyway, but I think I really think even with the new players in the second half, especially after the 70th minute, I was thrilled by what Massi was explaining about the mistakes of our players, and that is the youngsters and not the olders. It's a mix. Shaibi, 91 minutes, trying to equalize with a good free kick. The guy cannot even reach any of his players technically. So those things are coming from lack of experience, being nervous on the field, and the 100% team squad with the youngest, newest, fresh blood. It's not the solution. So replacing Awar, Awar has no experience in Africa, and you probably all seen him when he was playing the friendly games. He was not that great either. So again, it takes time to adapt to those conditions. And the mix, to me, even Belmadi maybe has done some things that I wouldn't have done, or maybe change a little bit faster. It's not that easy to switch to the youngsters versus the olders. It's a bit of a mix, in my opinion. I agree. But at the beginning, بعد الماتش تاع Angola, it's clear that Mahrez didn't do well against Angola. Unas is not a youngster. I mean, yeah, he's younger than Mahrez, but par rapport à l'équipe nationale, he's not a youngster. He has experience. He has experience. واحد كيما عمورة صح عمورة نفس الشيء. Yeah, he's a youngster, but he has experience in Africa. He played in Mozambique. He played in Zimbabwe. He played for League Tadzair. He has experience for Afrique. From the beginning, why didn't he start just simply Unas instead of Mahrez? That's what I'm getting at. فؤاد تانيك l'histoire تاع عوار. Okay, he doesn't have experience in Africa. The guy
He's a good player in the middle. Exactly. He can adapt. Also, that's his chance. This next game باش يكون عنده plus d'expérience يلعب في الافريك. وهيز بروفيشنال بلاين يعني كي يلعب ما نشوفش تانيك هيز نيرفس هي كنترول ذا بول از بلاين الاف عنده هذيك الهيبه كي يلعب and he penetrate شفت لي دو ماتش تانيك friendly he was creating chances شغل the one twos يدخل انا اللي شفت غير واسمه واسمه ذاك عطال ما قدر كان يضيع البالون مي هي واز تراين يبينيتري شغل يصدم كنا ندورو بزاف في الميليو ما كناش نخلقوا تشانسز ما كاش واحد يصدم هذا هو نرد لك برك على عطال طايح وحده يطيح مش في المستوى البدني باش يلعب كود افريقيا يس he's not but he's trying he's trying but he's not bringing anything he's not so a lot of the players to me عطال بن طالب بالليلي محرز نعم بدنيا مش في المستوى البدني يعني الربعه هذو ils sont hors forme افريقيا شوف مو بيرسونيلمون كاينه حاجه اللي بالماضي حاجه اللي it become very clear شوف توت لي زيكيب على بالهم باللي حنا اون ايكيب وين نديروا بزاف لي باس ونلعبوا دو سيت مانيير لا ولاو يقراونا كامل يلعبوا لنا الباس ويستناو الكونتر اتاك ما كانش جوسكا ماتنون شوف كامل فاقوا السيستم الجيريان السيستم دو جو دونك حنا ولينا عندنا اون ايكيب دائما عندها دوميناسيون في الكونترول دو بال في لي باس كلش بصح يقتلونا دائما بلي كونتر اتاك توت لي زيكيب ولاو يلعبونا هكذاك سون لافريك معروفين يلعبوا بكونتر اتاك ويلعبوا تلعب مع السنغال يحل اللعب السنغال جامي راح يتخبى لك في البوس حنا نلعب عثمان حنا نلعب لهم هكذاك عثمان avec les certitudes dans le jeu du Sénégal du Nigeria de la Côte d'Ivoire ماشي كما لا غيني اكواتوريال لا غيني حنا بيسكو عارفين باللي لي زيكيب هذوك يلعب لك الباس tu dois changer de tactique ما تلعبش لا دوميناسيون mais non mais tu dois jouer quand tu contrôles le jeu Othman quand tu contrôles c'est toi qui as les clés si tu le contrôles il faut tuer le match اني معاك هذه شوف اذا تلعب الكونترول لازم تكون عندك قتال اللي يقتل الماتش Othman شوف les deux buts qu'on a pris aujourd'hui des longues balles en cloche derrière la défense. Ben Sebaini, Mendy, ils sont pas au niveau. Le ballon, il va trop vite derrière. Quand il balance des balles en cloche, on va toujours être déstabilisé. Mendy, on l'a pas vu, mais Mendy, face à des joueurs 1 contre 1, wallah merde, il est en cours de forme. Il est comme Attal, comme les quatre que je voulais dire. ما يلعبش اون كلوب اسمع بالنسبه هذوك لي بريسيزيون باس اللي كانوا تاع بالعمري في 2019 كان يباسي واحد بالا ديريكت منه البنجاح they were very good passes. I think Mendy this game I disagree with you عمو فؤاد. I think Mendy this game صح فيزيكمون ما يقدرش يجري بس صح I'm back he did some good long balls today. No he did he did but what I'm telling you with people on one versus one, like basically against Mendy, on the speed. For example, I've seen a couple of African teams like Ivory Coast, Nigeria. He is going to suffer a lot. Big time. I think you're right. He didn't. I think the long ball because you need to alternate ball on the feet and long ball to get like a. Eventually, and I think it was pretty good in my opinion, at least on the first half, second half too. But Arthman, just one thing I would like to add is the efficiency, like you mentioned earlier.
our efficiency forward is pretty bad. I mean, c'est une domination stérile. بونجاح marqué زوج اليوم. شفت avec dans le temps fort تاعنا à la 72e minute شفت كيف راطا la balle de tête هذه. C'est avec impossible تراطيها هذه. غمض عينيك وتماركيها. It's unbelievable. وثم لو كان تماركي لا ديناميك تاع اللعب تبدل. صح. شكون كريا لوكازيون اجين؟ عمورة اللي عطاها له سير جاتو. Amora cemented himself in the starting lineup. عمورة والناس يسون رابيد على بالنا الوذر بتاتر على 3 بتاتر لا تمبيراتور اي تو بصح لينيرجي اللي عندهم يسون يونغ ديناميك يبون فيغ لا ديفيرونس في البريمير ميطون حنايا بريمير ميطون لازم تقتل الجيم بريمير ميطون دوزيام ميطون تجيري ولا مع لافريك باسكو امبريديكتبل يدير لك كوفرون يماركي لك بينالتي ولا تخسر بريمير ميطون لازم تقتل الماتش. بالماضي ما doesn't start بعمورة والناس third game he's gonna be gambling with the old لا ما يدخلش جيتون في بلاصه العطال. جيتون هذاك راه فيزيكلي الله يبارك. I agree. I totally agree with that. ويلعب اون ليغا ماشي قال اون دوزيام ديفيزيون خلاص. انا معاك 100%. It's clear عثمان Guiton has the physical conditions to play. He's good. يلعب دائما في ليكيب ديالو فيزيكلي الله يبارك. امين علاش تخسر روحك بالسيف هكاك؟ صح. I thought, and by the way, if you have Guiton, I believe the game will be a bit better on the right hand side. Yeah. Because I think now we have a big problem. We are always playing on the left. We were saying, well, it was like a preferential path. You remember the last حصة كنا نحكيو عليها السنة اللي فاتت. كنا نحكيو على نقولوا بن ناصر بالليلي وعيت نوري. دوك بن ناصر راح والاخر زروقي لعب السيم باث going on the left. بصح شوف لا ديرنيير فوا شعيبي كان يلعب في الكوتي دروا وخرج دار مان اوف ذا ماتش والكوتي دروا كان ميت باسكو علاه لي دو زيليمون بريمورديو تاع لا دروات لاغيير دروا وليليي ميتين. فوالا عندك عطال ميت وعندك محرز فانتوماس. محرز ماشي غير ميت. محرز نقول لك الصح he should not start. That's simple. Definitely. It's not ما عندوش لا تكنيك ولا he's out of form. He's not physically he's not dealing well with the game. Simple tactics too. Mahrez كي تشوفوا يلعب he doesn't have the ferocity, the fire like Ginta. I'm back. بالماضي simply instill some competition on the right side. Start Unas, bench Mahrez, and see how Mahrez reacts to that. Obviously, ما يعجبوش الحال, but I give him something. I'm back. Look at Mahrez. He takes it for granted. He plays on the right side. I'm back. The first half, Mahrez, you didn't even see him. How many times did you see the cross? Blady crosses the ball. Where was Mahrez? He's a right winger. He wasn't even on the other side of the cross. I mean, when I tell you he was a ghost completely. Oh, I agree. He was a ghost. Today, vraiment, aux abonnés absents. Update score and half Angola Mauritania. Oh. يا محمد عندي كيستيون ليك. شكون هو الكابيتان كي راح محرز؟ بن سبعيني, Mandi, بن ناصر. No, ماشي بن ناصر. Even واحد كيما بن طالب. Those three, I'd prefer them as captain. بتات ماندي شغل هيز شويه تشوفه اجريسيف يعيط يروح. Yeah, he's a leader. يجيب حقه شويه. كي خرج محرز substitution أعطاه الكابتن بنت ماندي الحق.
Il manque, he deserves the captain band more than Mahrez if we're talking purely on selection, on number of selections. Mendy is the most senior member on the team. Simple as that. ومام يلعب en défense. He's in the back. He see the things. The field. Mahrez is a right winger. Look at anyone else. Every other team, like, come on. Mahrez is no one. Honestly, as a leader, he's no one. شوف, he was captain based on he was a technical leader. Yeah, justement, كنت شوف بالشيخ last night. I was preparing my talking points. لا بس حبيت إن I want to bring up something. ما هدرناش على premier bit تاع بوركينا فاسو. عم بالك, no one's talking about it. بليلي جاب البانو من لا توش, جاب البانو, شفت كيف رماها all the way. He switched sides. He gave it to Burkina Faso on that side. That started the attack. You guys don't remember that? Yes, I do. 100%, 100% Belayli's fault, and 100% we gifted them that goal. I'm betting. He did their job for them. He switched sides of the field. He cleared the ball all the way to the other side of the field, and that's how the attack started. Plain and simple. That's decisive. I'm back. That was a pass. That was a pass decisive in Belayli. That was I'm back, but no one's talking about it. I mean, that was shocking. I'm back. Honestly, I don't want him to start at all. I don't think he's able to start. Deuxième mi-temps نفس الشيء. I'm back. For deuxième mi-temps, he had a throw-in. عطاها Burkina Faso, and that led to the penalty to Burkina Faso. You guys don't remember that either. No one's talking. No, but I agree. I think, Mohammed, I think what your point is valid and right to the point. I think, and if you think about what he did today, much less impactful than the Angola first game. I can tell you, he's out of shape. Yeah. It's just obvious. He just can't run. He cannot defend. So this is why Zerouki was going to do his job instead of doing a central job, like picking the ball in the midfield. And you know, I mean, when you think about it, you know, honestly, Zerouki, he played well today. Yeah. No. I'm not criticizing Zerouki. No, Zerouki was going on the left to support Belayli non-defensive work. Belayli, yeah. Yeah, Belayli. So it's what we're discussing here altogether is there are a lot of people out of shape in the team. Yeah. I mean, physically, it could. Let me tell you, it could grow. I mean, because it depends on how the I would say how the physical how they prep them physically. Sure. It could. Belayli always have a problem of shape, and he all the teams he played, he did have a problem with managers because c'est un feignant. ما يخدمش. That's the problem. نقول لكم at this point that's the problem. Belayli smart people, talented people ما يخدموش. اسمع باسكو يلعب في المولوديه، يلعب في الجزائر سهله، عنده اناكي تكنيك. نهار اللي يطيح في ديزيكيب وين people play physical and technical, he have a problem. Well, Athman, the modern football, a winger needs to go up and down. Yeah. So you need to defend. Belayli cannot defend. هو يلعب. Well, it's like Mahrez on the right. Same thing. Yes. En fait, c'est les jumeaux. C'est les frères jumeaux. C'est les frères twins. C'est les frères siamois. Today, honestly, we played with nine players on the pitch. No, Mohammed, I disagree. Not nine. You're really good here on nine. I'm telling you, we played with 5 real players on the ground. I'm telling you, and there's plenty of people. I mean, shape-wise, physically, not technically, physically. I mean, Atal, I'm telling you, falling down on his own. صح. Yeah. هو نقول لكم at this point بالماضي الى حنايا الشعب كاع يشوف هذو ما it's obvious it becomes all obvious. من لا كوب دافريك اللي فاتت لا كوب دافريك هذه كاين ويكنسز يلزم يخدمهم دوكا لو داني ماتش مع موريتانيا جايه 3 days ما كاينش الوقت.
يا موريتانيا هاي recover. جايه باش سيرمون تربح they won't lose anything. تسمى يكونوا بزاف اوبن سبيسز هكا ما راحش يكونوا مزيرين. اوكي دونك تما تاخذ لابورتونيتي تاعك باش تجيب دي جوار رابيد. Yeah, باسكو it's gonna be open space. I think Naim said that last time. Kima Halilovic في Brazil, first game تاع Belgium, he played too far back. قلنا له حلو attack. هذا الماتش على موريتانيا, I don't want to see any type of defensive play. I'm like, هذا two striker formation مع سليماني وبونجاح وعمورة مع بليلي, عمورة بليلي وناس وشيبي. I want to see that starting lineup and just أعطيهم 3-4 because at the end of the day it might come down to goal difference. Oh yeah, it's gonna be. I mean, right now it's Algeria is second in the group. Second with 2 points. But if Angola score one more goal, Angola will have 4 points. Burkina 4 points. Or last game يلعبوا بيناتهم. Yeah. We could just play tie 5-5. No, we have to win. So if we win عندنا 5 points. إيه لو كان نربحوا احنا لازم نربحوا مع موريتانيا. We have to ماشي win. كيتش. وبعد يصير فيها كورافيراج مع الفايف. Honestly, if he put the same team like I'm expecting he's gonna do ولا انه راسو خشين, believe me موريتانيا ما تربحهاش. إلا جبت إيجاليتي مع موريتانيا إلا جبت إيجاليتي مع موريتانيا لازم تخرج من كوب دافريك دوكا. قبل ما تلعب مع نيجيريا الكاميرون. اسمع موريتانيا ولا غير يجريو على بالك طون تكنيك وفيزيكمون الله يبارك عندهم. A question. As a team, don't you think like we play better when we play defense with counter attack نلعبوا مع لي grandes équipes كنا نلعبوا السنغال ولا نلعبوا في السنغال في بلادهم ربحناهم we play defense و دي counter attack. Maybe we'll do better when we face stronger team than when we face we play better when we have to defend and don't attack. احنا البروبليم تاعنا نديرو تيكي تاكا, نبقاو ندورو البالون في الميليو, دور حتى باف يعطوك كونتر اتاك ويقتلوا. احنا مازال ما لقيناش هذيك لا فورميل تاع كيفاش يلعبوا مع هادو لي زيكيب تاع 10 ديفونسور. نعيم, I agree with نعيم. شوف لو ماتش الماتش امريكا اللي لعبناه مع السنغال ربحناهم. ربحناهم 1-0. عندهم 4 اوكازيون سكوريو ب 4-1. ابك جاب لي ربي انا نلعبوا خير مع افضل الفريق تاع افريقيا. باسكو فؤاد هذوك يلعبوا الفوتبول يلعبوا باش يربحوا. الماتش تاع اليوم الاخرين كانوا يلعبوا في لا ديفونس, كانوا اليز, ما كانوش بريسيبيتي كاع يدير ان اتاك او يستنى الكونتر اتاك ولا ما يلعبش. بصح السنغال كاميرون لا كاع ما باليش ليجيبت المروك هذوك يلعبوا باش يربح كما قلت ماسي ils imposent leur jeu. نيجيريا كيفاش يلعبوا البارح؟ شكون؟ نيجيريا مع لا كوت ديفوار لعبوا ils ont joué leur jeu. ils n'ont ما خافوا ما ils ont pas même pas. Hey, open play back and forth. It was back. Yeah. That's Zaya's weakness, and that's what a coach like Angola's coach and a coach like Burkina Faso's coach knows. That's Algeria's forte. Algeria's forte is open play, control the ball, back and forth. Here's the midfield. Here's this. Zayed is not ready for the tactic of Kima Amunaim. 10 defenders parking the bus. We stand now. And then Nizodmu on the counterattack. Nifsashima Burkina Faso, same thing. Bin Mali, his tactics, we saw it more in the game to Angola. I'm back. His tactics completely collapsed after Angola scored that penalty. But we need, to pursue Mohammed that tactic. You need to be like Othman said before. We need to be clinical on with the strikers, and I can tell you, with Bunjeh, you can't be clinical. Of course not. Because the guy لازم لك قتالين exactly. ما عندناش قتالين الله غالب. ما عندناش بصح اسمح لي خو تلعب عمورة من الديبي تاع الماتش عندك تشانس. The problem you need strikers of high level. Yeah. Everything on the 18 yards needs to be inside.
You can have good wingers, but if you have the guy أباك شفتوه اليوم بنجاح أباك لا بال ما تقدرش تعطيها رطاها بالراس. شوف سامبل هاي لك شوت 15 شوت عندنا. إني يقول لك 30% on 15 target. شوت. بوركينا فاسو عندهم 6. How many shots عثمان on target? How many shots on target? يا عثمان هذه أباك تاع الراس هذه تاع دوزيام ميطون ولا بروميير ميطون أباك لي كاش اللي راه فغولي البيت ماشي فغولي بونجاح كان في الكاري 18 لي كاج وحدهم Yeah, it was two. ماركيها بالنورمال رطاها تيراها كوتي. اسمع نقول لك هذه ça c'est un de nos problèmes, c'est un des fondamentaux avec un des problèmes fondamentaux اللي عندنا. ما عندناش. Let's talk about the next game, Mauritania. 3 days now on the push. الاثنين الحد الاثنين ثلاثة. Tuesday we play Mauritania. اونيتمون على حساب المانجمنت تاع بالماضي الى بالماضي هي كيب ذا سيم ستارتين تيم اتس داد. Hold on. I mean, the third game now, we definitely have, I guess, no option but time ما يخرج علينا 3 points لازم يربحوا مع موريتانيا. And موريتانيا ثاني يلعبونا السيم وين راح يلعبونا 10 ديفونسور كونتر اتاك. Yeah, same thing. دوكا الى بالماضي he's not gonna make his change. He's gone. يخسر الماتش هذا he's gone. تما يا تعطي التشانس الاخرين يدوا الاكسبيريونس يبدل شويه يدير كما قلت لكم لي جون رابيد عوار منايا يومي ماركيوش يا ماسيا يو شكون عندك سترايكر؟ شكون عندك سترايكر في البلاصه؟ لا حد عموره والناس حتى يكريو تشانسز يومي ماركيوش يبقى كري 100 اوبورتونيتيز مي ماركيوش لازم يجيبوا لي بينالتي مو تجيب بينالتي مازال ما يجيبوا بينالتي وما يجيبوش. فؤاد تراطي هما كيكري لي زوكازيون تراطي 5 تماركي واحد سي سوفيزون بنجاح في 5 ماركي لك واحد كومون. مي سي سا البروبليم. انا بالنسبه ليا we need more clinical. علاه مثلا لو كان بريمير ميطون مع لانغولا لو كان كنا كلينيكو او ما بوليناش نهضروا نخافوا من لانغولا ومن بوركينا فازو باسكو لا بوسيسيون دو بال نورمالمون سي ا طون افونتاج كي عندك واحد في النيميرو 9 يماركي كلش. قلت الحق هذا السكجول تاع لعبنا انغولا من بعد بوركينا فاسو موريتانيا is the worst case schedule for Zayed. I agree. It was just flipped. Imagine we start with Mauritania, Burkina Faso, then Angola. I'm back. We'd be like, Farho, whatever. والله عندك الحق محمد صح. It's a big difference on the mentality, on the fortitude of the players. Well, look, I'm back. The third match of the group is almost like it's like an experimentation. You let your star players rest. Look, we don't even know who our star players are. We're do or die at the third game against Mauritania. We're scared. We're scared of Mauritania. I agree. Never imagine we get to this point. والله صح. I do agree with Mohammed. I think we are in not in distress, but I think we now we are very predictable. Very predictable when someone is playing like a much weaker team and we will have the possession and we are not clinical, so we have a big problem up front. Every time they lose the ball, the confidence yeah, of course. And if you don't create the chances to score, for example, I'm coming back to Shaibi free kick, but also Mahrez, you know Mahrez, first half, he was having a very good free kick. Yeah. Do you remember how he missed it? Those are the clinical ones that need to be inside the goal. Yeah. And we're not making them. They were horrible. Horrible. Shaibi عطاها تقول بك يلعب رجبيه جاب يلعب فوتبول. عنده سليماني ونجاح في الباك. لينيكسبيريونس شعيبي سي لينيكسبيريونس. Non, عثمان non, عندك الحق. شوف, même dans les yeux, au moment de frapper la balle, خايف. Yeah.
شوف واحد عنده 20 هكاك I can understand بصح محرز عنده 29 راه تيرا 1000 كوفرون وتيرا دي كوفرون في دي ماتش تاع تشامبيونز ليغ صح he can't it's not 33 ولا شو؟ ما 33 او شيخ. 34. شكون اللي 34 ها؟ محرز شكون اللي أكيد. 34 محرز. محرز 33 ولا شو؟ كبيره ماشي بنت. خلاص ما لا يدير لا روتريت محرز فقولي سليماني كاع سليماني خلاص سي بون. Can I say something? بالماضي دركا. Bon, I said this before the tournament started. علاه convoca 4 goalkeepers. علاه ما convocaش remplacement for Guiri. Now we're seeing 2 positions where he could have called other players to fill this hole. But now we're stuck with a mediocre group that's not physically fit. And it's not like it's a surprise they're not physically fit. We knew Atta wasn't playing. We knew Ben Nasser wasn't playing. Monday was not playing. Awar was not playing as well. This is a clear. Besides, this is like I want to say 80% Bilmadi, 20% players at fault right now. That I disagree with Mohammed. I think he doesn't have any other choices, so he brought people that are not. No, he did. USMA defender. Oh my, he's young, fit. He could keep up with the Burkinabe guys, no problem. He plays in the African Champions League, TP Mazembe, all day and night. He could keep up, no problem. That immediately solves the problem. Giton, he played just like 10 minutes. He stopped more attacks than Atal for whole game. شوف déjà the first thing is not only he didn't take the 27. He was allowed to take 27 players and he decided to go with less players. Yeah, that's what I'm getting. Anyway, let's not go back to that now. It's too late for that. أنا أقول لك صح bad management. It's really bad management. No, Asman, I think the way around as a coach. With less players I'm handling and dealing within the competition, the better I am. So a lot of coaches would have taken even 23 and not 25, not neither 26. Right. The less people, the less problem you create between the players. Yeah. But you do that when you have fit players and half of the team doesn't play all the time. Yeah, but that's a different story. Yeah, but so if you know that your players are not ready physically, so you try to get the maximum people. At least you have some substitute. No, you should have brought someone, maybe other people. Yeah, don't bring them. If they don't fit, I think he had confidence he could make them ready. And two weeks of preparation. I agree, Naim. That's true. Example of bad management. He doesn't call Belaili, and then when the can arrive, he bring him back. Yeah. What kind of management is that? Is there someone who is doing the team? Yeah, I think he had confidence in his preparator physique تاعو. قال لك 2 weeks I'll get them these guys in shape. Come on. Anyway, let's have some prediction for the next game because we're running out of time. انا نقول لكم انا جو سوي بوزيتيف هذه المره. رحنا النحس بلافريك اللي فاتت مازال ما لعبناش، مازال ما ربحنا حتى ماتش، مازلنا منحوسين في لافريك. مي مع الماتش تاع موريتانيا ان شاء الله الا بدل لي كما قلت لكم لي جوار هكا نربحوا الماتش نروحوا بعيد. قلنا راح نلعب مع لي جوار مع دي زيكيب واحد اخرين بلو اوفير حبوا يربحوا هكا. دونك الجزائر تقدر تروح بعيد الى كاليفيين. I think the schedule is very complicated. If you qualify as a third, you end up with completely. We don't know who's going to face if you qualify as a third. I don't think we're qualifying as third. I think the group Cape Verde will have that spot. Well, I mean, if you could have like 5 teams, all like 5 points, we should qualify as. If we win, and the other one will be 5-5, 5-5. You can have 3 teams with 5 points. Masi, what's your lineup? Ideal composition. Yeah, let's have some prediction here. اوكي انا نبدا لكم ملاكوش بيان سور راني مع عموره بيان سور ومليون نخلي بونجاه كل مومون باسكو بسيكولوجيكمون هم مليح موتيفي. سور لا دروات نبدا بوناس ونخلي محرز سور لو بون نتيستي او موان هاف جيم
في الميليو عندك عوار نجيبو في الديبي بريمير ميطون و I will keep the rest the way it is. في بلاصة في بلاصة فقولي I will keep بن طالب و the rest of the team the way it is. Yeah. I think the defense is pour what moi. it is. I think we just hope we're not going to make the third penalty, free penalty again. هذاك definitely no mistakes. And La yeah. composition, yeah. c'est simple. La composition ديالي à droite Guitoun, Adam Ounas, à gauche Ait Nouri, مع عمورة, milieu de terrain عوار, Ben Taleb ou Zarrouqi. Deuxième mi-temps نخرج زروقي وندخل شعيبي to play more attack. ولا نخرج عوار على ديبون حسب إلا ربحنا. على حسب ديبون لو لافون ماتش. تاع عوار Yeah. والاخر باسكو زروقي لي بلوس ديفونسيف كو اوفونسيف دونك الا كان الجو تاعك بيان دخل واحد ياتاكي بلوس اون اتاك كيما قال ماسي خلي ونجح. ونجح باسكو فريمون يفي الجوب سي تو هذه هي ليكيب تاعي هنايا. Yo, Ahmed, Bounjer, c'est pas qui fait le job. On n'a que lui. mais si على بالي de toute façon على بالي on a que ça هذا يو رطا ماركا زوج رطا 10. اسمع ميم سليماني كي كان اون فورم كان باش يماركي زوج يعطي 10. سليماني اللي بلوس كلينيكو باسكو ما تيرلوش بزاف هو. Non, Slimani, c'est un vrai professionnel. Il contrôle les nerfs diaolo, il contrôle le behavior diaolo. ما يدخلش في الجو تاع انا راني حاب بور اون فوا سليماني يجيب بينالتي بالدماغ يقيس يد تاع واحد. فور لايك 3 4 جيمز دائما ما يعطيولوش بينالتي كي يقيس اليد تاع اللي جوا. He has to have this one. صح. انا بالنسبه لي الماتش برونوستيك انا نقول الجزائر باش تربح مع موريتانيا بربي ان شاء الله تربح مي لا مونتاليتي تاع بالماضي انا جو بونس كي فا كومونسي مع السيم ستارتينغ لاين اكسبت اون ذا ميدفيلد مع موريتانيا ما تلعبش مع دو ميليو ديفونسيف كما اليوم زروقي وبن طالب يلعب مع بن طالب ويحط 2 بوينت في الميليو شعيبي وممكن عمار فوالا عوار لا عوار وشعيبي زوج لي 2 بوينت اوفونسيف يورغانيزيو اوفونسيفمون لي بالون هما اللي يمدوا البالون في لي تروف يعني في لي فاي ايتترا اي سور لي دو كوتي انا جاب لي ربي بالماضي ما يغيرش. اوكي ليتس هاف راوند عندنا بوان فيب في لي كوتي سي سا البروبليم. انا برونوستيك تاعي الجزائر يربحوا ان شاء الله 2-0 3-0 maybe 3-1 realistically. مع الديفونس ندير جيتون في بلاصة عطال. The rest of the defense stays the same. So I think بالماضي might try a 4-4-2 formation. All out attack. يحط سليماني وبونجاح in the front. ومن بعد في الميديو يدير عمورة يدير أناس بن طالب يقعد من اللور he keeps زروقي and peut-être عوار ولا شعيبي but he seems like he prefers شعيبي over عوار right now so I'm pretty sure he'll put شعيبي. شعيبي is good عوار is good. أنا بالنسبة لي both of them are okay. وانا طاق فيه كان جوار محمد طاق تاع حاجه that's 4-4-2 man. You sure? Yeah, just count it. Okay. All right. I think same thing. I'm predicting that we're gonna beat Mauritania by at least 2-0, and then we'll have our 5 points. Now we'll see what Angola and Mauritania are doing now. They're still 1-1. Hopefully it's that way. Okay.
Any last comment before we close? No, just last comment to me. I think I also I do agree with Masi. I also think if we pass the first round, I think we can be. This is where the games are going to be very, very entertaining, interesting, and I believe we can do maybe much better against biggest teams. Yeah. And I totally agree with Masi. The dynamic will be in our favor, in my opinion, in our favor. Inshallah. Sure, for sure. Angola If we 3-2 pass right now. this level, I'm pretty sure they're gonna go very far. The problem is we don't know how to play teams lead the الباص. And the problem it's a weakness now. Oh, it is. With the configuration and the players we have, Othman, it's a big problem. Yeah. Okay. Messi, any last word? Angola is winning 3-2 موريتانيا. تسمى تقدر تولي عندها 3 points 4 points. تسمى we better careful مع the last game. Yeah. So we better win. Oh yeah, 3-2. Wow. ان شاء الله نربحوا يروح النحسه تاع افريقيا ونروحوا شويه بعيد. هما دومي فينال نفرحوا معاهم. هذه Inshallah. Okay. Sur ceci, thank you very much and bye bye and see you next هاي time. السلام عليكم. Salam. Yes, Plaisir.